आज स्पेशल मिटींग घेतली की जे सर्क्युलर पळय काडला विड्रॉ केला 20% पळय सर्क्युलर आशिल्लो 20% खंयचेय टेंडर 20% वयर वचपा जाय म्हणून सर्क्युलर काडिल्लो तो विड्रॉ केलो आसा. ताका लागून आमी ही मिटींग आपयल्ली की सेम सर्क्युलर परत लावचो म्हणून. विड्रॉ केलो तो परत चालू करता कित्याक काम परत जी काम करता ती 20% वयर काम सारकी जावपाना. सब स्टँडर्ड जातली, भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले, आमकां गोंयकारांक चान्स कमी मेळटलो. डायरेक्ट सांगूंक म्हळ्यार काम चान्स कमी मेळटलो कित्याक भायले कॉन्ट्रॅक्टर येतले 40-50% बिलो मारतले. ताका लागून आमी मिटींग अपॉयंट केल्ली आनी आमची हें करूनय केल्लें. एकूच इश्यू आसलो मेन एकूच इश्यू आमचो हेजो 20% सर्क्युलर आसा तसो पयलीं परत दवरपाचो. तो ऍड म्हणजे कितें म्हत्वाचें 20% चलतालें 34% 34% बिलोचेर आमी काम करताले आनी काम आमी वेवस्थीत रित्या करताले आनी कामां जर कितें डिफेक्ट आयले जाल्यार आमी परत रिपीट करताले कामां. म्हळ्यार आमकां ते 5 वर्सां आमकां मेंटेनन्स पिरियड आसता 3 वर्सां मेंटेनन्स पिरियडाक आमी काम कंप्लीट करून कितें आयलें डिफेक्ट आयलो जाल्यार आमी रिपेर करताले. म्हणटकीर 20% आसल्यान आमकां वेवस्थीत रित्या रोड मेंटेन करूंक मेळटा, पद्धतशीर काम करूंक मेळटा. म्हणून ते 20% म्हणून आमी मागणी करतात आनी आमची मागणी मान्य करतात अशें आशिल्लें. तुजें नांव कितें? आनंद आसा. तुमचें? दीपक देसाई. We are representing Goa Road Contractors Association. Our main motive of arranging this meeting was regarding the circular which stated that the limit for putting tenders of which was 20% was removed. So that is why we had a meeting. We have decided on a point. So our president will let us know. कसं कॉमनली ते खंयचे MLA कडेन वता जावं सांगता तुमचे कॉन्स्टिट्युटले रोड सारके ना ते काडटा आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या माथ्यार मारता. कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते चोर म्हणटा, डायरेक्ट सांगता. कॉन्ट्रॅक्टर खाता खरी गजाल ती. कॉन्ट्रॅक्टराक लागून रोड खराब आसा, कोणाक लागून आसा रोड खराब? कॉर्डिनेशन आसना. कितलेशे डिपार्टमेंट आसतात ते कॉर्डिनेट करताय विथ रोड इंजिनियरा कडेन. कितलेशे तूं फांकळटा पळय मडगांव पळय रोड खणत गेले टील May 31 इलेक्ट्रिसिटी हे केला मागीर सेवरेज मागीर गॅस पायपलायन अजून खंयचे गॅस पायपलायन देर नो कॉर्डिनेशन उरली. मागीर तांकां एंड ऑफ मे रिस्टोर करपाक कशें जातलें माती ओली आसता आनी रोड पाड जाता. सो कितें तुमकां कितें दिसता तुमकां एक सिस्टम जाय मेकॅनिझम जाय सो दॅट ऑल एजन्सीज all agencies has to stop all the works by May 1st and from May 2nd to 30th the roads have to be restored. Nobody should be allowed to excavate the road. The road gets sunk afterwards. Why the road quality which is built it's so poor that एकदा ते केल्यार 3 महिन्यात पावस पडून तुका वाहून वता रोड अशें कित्याक लागून जाता? Road quality there are certain agencies like RITES they supervise the work. You can't say no doubt there are mistakes done by contractors but not everywhere. There are certain road quality which you will find much better. But because of this coordination, there is no coordination for digging. You can digging, there is no planning at all. Because of that, the roads have got spoiled. Most of the roads are in bad quality. The quality is very bad. So you cannot always blame who is to be blamed? Is it the contractor? So you cannot always blame the contractor for if the road is deteriorated. There are a lot of other reasons also for that. Because there is people for other water connections they dig the road. Even a small piece of road if it gets chipped off with rainwater, the entire road gets deteriorated. There is sewerage department who does their also. So maybe because of lack of coordination between departments or something like that, there is a problem in this. खुबशे इंजिनियर्स आणि खुबशे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर बरे लोक सुद्दां अशें म्हणटा की देर इज दिस पॉलिटिक्स ऑर देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिग्री ऑफ करप्शन इन्वॉल्वड इन दिस रोड कंस्ट्रक्शन और रोड मेकिंग. हाउ ट्रू इट इज? This is not a platform. We have come up with some other agenda only for this. No, this is just a question. If you want to answer, you answer. You can always. Sometime back, one of your contractors had come out and given a press saying that he has to pay commissions from up to down. Till he passes, till he gets his money in his hand.
How far is this true? ना ना आमी कमिशन कोणाक दिना आमी तरी दिना